जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजना यशोदानंदन व्रजजन रंजना यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 राधा रमण हरि, राधा रमण हरि, हरि राधा रमण हरि, 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 राधा रमण हरि। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तदीपं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नम नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय
नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमो ब्राह्मण्याय देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। Hare Krishna, welcome back, Prabhujis and Matajis, whoever joined in person, whoever is joined online, thank you very much. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ జయరాజ్ ప్రభు, బాగున్నారా ప్రభు? ఇక్కడ లేక్ ఏరియాలో వచ్చిన వాషింగ్టన్ కౌంటీ. ఓ అక్కడ ఉన్నారా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టిల్ జాయినింగ్. పిల్లలతో ఓ చాలా సంతోషం టు పార్టిసిపేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు ఫర్ యువర్ సిన్సియారిటీ. హరే కృష్ణ, నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. హరే కృష్ణ. సో టుడే, ఇవాళ పొద్దున టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. వన్ ఇస్ our Vasantara Prabhu got this asana to sit. Then Jai Bhagavan Prabhu, thank you. And Jai Bhagavan Prabhu got complete saffron. Pura saffron. Actually, this reminds me that I should be more detached. I should practice more detachment. So I take this as a message from Krishna. Subhe Krishna said, Satya, you need to work on your detachment. So saffron has come here. Hopefully in my next life, I'll wear saffron. This life, anyway, I'm Grahastha. I'm married, I have child. Next life, hopefully, I'll have saffron. Today, another important thing happened. Very interesting. I wanted to take a picture. I couldn't take a picture. One man was pulling a dog. Dog exactly stopped when we were doing the kirtan. He was pulling it and it was not moving. The man wanted to move, but the dog didn't want to move. He was talking to the dog also. Huh? He was talking to the dog also. Huh? And then I was trying to do kirtan here and the dog was looking here and stopping. He was pulling and it was not moving. After 1 minute, then it moved out. I wanted to video it and I think I could not. By the time I was trying to take a video, it started moving. You never know, Prabhu. Prabhu, these small things, we think coincidence, uncoach mano. It happened like casually, it might have happened. Dog might have waited just to hear some sound. We start mano ila anukoni danni goppa vishayanni takku cheseskuntam. But if we start going deep, no Prabhu, this is where our faith becomes strong. By seeing these small incidents, our faith becomes very strong. For sure, the dog had some connection to Harinam in the previous year. You were seeing some videos of that. Tears dancing. Yes. Yes. So it stopped for a minute. Now I felt very motivated this morning. I felt like, okay, we are in the right direction. Gautami Enclave, 20, 30, whomever of us, we are all in the right direction, I felt, and we should continue being in this right direction. So let some people become yoga practitioners once a year, June 21st. So on January 1st, many people make resolutions. On January 3rd, they break. I am also one of among them. Our ladies do praise to the England. Yeah. Praise to the England. Very nice. Very nice. So Hare Krishna. Thank you, Prabhu. आपको देख के अच्छा लगा. Hare Krishna. आपकी आशीर्वाद चाहिए प्रभु. Hare Krishna. Right. See the enthusiasm of this old man. He should be definitely 80 plus, 83, 84. Fir bhi he's trying to come sit. Park mein he used to sit most of the times. Most of the class he used to sit. Every week he put some offering. Yeah. Prabhuji, yesterday I had a great opportunity to listen to one devotee from Gurgaon. One devotee called Radha Krishna Chandra Prabhu is connected to ISKCON Attapur temple. So he's invited me to his home when the senior devotee came. And that Asit Prabhu, he gave a very beautiful examples of from Bhagavatam. Maybe he's going to complete today.
And I want to consolidate and share it next week in our class for 20 minutes in at least. So very beautifully he shared. He was telling, if the money what we have, if it is used only for us, it is not really helping us in a big way. But that money has to be given some percentage, at least to God and those special preaching activities. Then the money is like purified. I know we spoke few times, but he connected back to that Bhagavatam sloka. It was very beautiful. Next week I'll share with you. He was telling like at least some percentage of money, if we can start working towards consciously, like that old man coming and putting, kya zarurat hai? Every week walking slowly, coming all the way here. Whether he puts 100, 500, I don't know. Whatever he puts, 1 rupee also is fine. But he's trying to make that effort that my money should be used for Krishna Seva. We all should have that feeling that thoda bahut, whatever we are earning, some percentage of the money should go for Krishna Seva. Directly or indirectly. Somebody is doing Prashadam, we sponsor for that. Or some auspicious Ekadasi day, keep some 50 Bhagavad Gitas at home. 50 Bhagavad Gitas is into 50 into 200 is around 10,000 rupees. That's okay, keep it at home. On every Ekadashi day, give one book to some known people. Sometimes you give it to a stranger. किसी को पता भी नहीं अज्ञात सुकृति తెలియనోళ్ళకు కూడా ఇచ్చేయండి భగవద్గీత అజ్ఞాత సుకృత you never know who will get benefited, who will take this life very seriously, who will become more serious in Krishna conscious. If one person takes Krishna consciousness seriously by receiving a book from you, your 200 rupees is like 2 crore rupees. What you are getting in return is a big blessings we are going to get. So I am more and more convinced, Prabhu, in what we are trying to do. Last few days, I don't know, I'm seeing so many examples, so many real life examples I'm trying to see. And we all need to definitely take some money from our this one and start using it for seva. If Krishna has given us money, he's telling us, not only for your own enjoyment, for your own family's enjoyment. I know as Grahasthas, we need to take care of our family. We need to save for our children. We need to pay all our insurance policies. All those things are important. But still, some percentage of money, how we are using for Krishna Seva. And that has to be a conscious effort. Conscious effort. నెలకి ఎంతో కొంత తీసి నేను ఎలా చేస్తున్నాను స్వామి సేవకి నేను ఎలా వాడాలన్నా ఉత్సాహంతో ఇవ్వాలా చంపుతున్నాడు ఉత్సాహంతో ఆనందంతో ఎంతో కొంత భగవంతుడి సేవలో మనం వినియోగించాలి. ఆ వినియోగించిన ధనం మనకి భగవంతుని యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ అనేక రకాలుగా ఇస్తుంది. రైట్. హరే కృష్ణ. సో వి స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్ 9th chapter. जय भगवान प्रभु की जय हो. आपने ये काशा इधर लगा के मेरे को डिटैचमेंट वो सीखने के लिए ये भगवान की इच्छा है. मैं वैसा ही सोच रहा हूं. आपके मन में जो आया ना. राइट. 9.1. So what did Krishna say? It is the most confidential knowledge. Right? This is the most confidential knowledge and it has to be given only to a person who is non-envious. जो भगवान के ऊपर ईर्ष्या ना हो इसी को ही देना पड़ेगा. Next. Then 9.2 he said bhakti is the king of the knowledge. Among all the knowledge, bhakti is the king of the knowledge. And 9.3 Krishna says if you don't have a faith in bhakti, if you don't have faith in this life, your life is doldrums, gone, going down the drain. 9.4 Krishna is saying I am pervading everywhere, every bit. ఈ సకల చరాచర సృష్టిలో అణుమాత్రమైనను he is there. Every place he is there. Next, 9.5 Krishna says everything rests in me, but I am independent. Krishna is not dependent on his creation. मैंने create कर दिया इसलिए I want some tax from everybody. I want some survival from everybody. I want all of you to feed me because one second. Like no, we all have some implicit expectations, no? मैं बच्चों को बड़ा कर दिया, पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया. बच्चा have to take care of me. We'll have some implicit expectations.
And agar wo nahi ho paya to we'll feel upset. But Krishna has ఫోన్ చేసి చెప్పాను, కుర్చీలో పెట్టాను. అదే అంత కుర్చీలో పెట్టానని చెప్పాను. So Krishna has no expectations on anybody. He has created, he is detached. It is running on its own. Right? So, like that we discussed so many aspects. Let's move on to the last week's slokas. 9.13, Krishna says, Mahatmas take shelter of the divine nature and engage in exclusive devotion. Who is a Mahatma? One who is in 100% devoted to Krishna. He is called Mahatma as per Bhagavad Gita, as per Krishna's definition. Right? 9.14. So what is the nature of the devotees? They are constantly glorifying God, worshipping Him and remembering Him with strong determination. ఇంకా వాళ్ళు భగవంతుడిని ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. సర్వకాల సర్వావస్థలందు భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఆయన మీదే ఆధారపడి ఉంటారు. రైట్. 9.15. Some worship Krishna through knowledge, seeing Him as one, as many, and as the universal form. Some worship Krishna through knowledge. They try to understand Krishna is one, but He is also having many avatars, and He is also the universal form. Right. And 9.16, Krishna said, I am the ritual, I am the sacrifice, I am the offering, I am the mantra, I am the ghee in the yajna, I am the fire, and I am the act of offering. That means, anta meaning. యజ్ఞకుండము, యజ్ఞములో చేసే హవిస్సు, ఆ ఏ పద్ధతిలో అయితే యజ్ఞంలో చేస్తున్నామో ఆ పద్ధతి, ఫైనల్ గా యజ్ఞకుండము, దాంట్లో వచ్చే అగ్ని, అన్ని నేనే. He is saying that I am everything. So what is that sloka is telling us? It is helping us to develop detachment, saffron. That I am doing कर्म. ये सब भगवान ने ही दिया है. जो भगवान ने दिया है वो सिर्फ भगवान को फिर से हम समर्पित कर रहे हैं. एक हमारा खुद का नहीं है. We are trying to give back to Bhagavan. That's what Krishna is telling. Next, 9.17, Krishna made it again clear. I am your father, I am your mother, I am your sustainer, I am your grandfather, I am your object of knowledge, I am your purifier, I am the essence of Vedas. That's why this is called King of Education, because Krishna is directly revealing and giving the highest clarification. Inka doubt లేదు. Even after listening this chapter, if you still have doubts, I don't know. But Krishna is making it very clear. I am your father, I am your mother, I am your grandfather, I am your sustainer. నేను పోషించేవాడు నేను, నేను చూసుకునేవాడు నేను, వేదాలు నుంచి పొందాల్సింది కూడా నేను. Next, 9.18, Krishna is again made it very clear. I am the ultimate goal. Finally, whom should we achieve in this life? Only to Krishna. I am the protector. I am the witness. I am the refuge. I am your friend. I am the origin. సృష్టికి ముందు నేనే ఉన్నాను, లయమైపోయా కూడా నేనే ఉన్నాను. And I am the eternal foundation of all the living beings. ఈ సకల చరాచర సృష్టికి కారణం నేనే. 9.18. Next, 9.19. Krishna is controlling heat and rain, life and death. Continuously, life is being created, dying. Heat is coming. After some time, there is barish. Again, heat, barish. That whole cycle also he is taking care. 9.20. So, those who are trying to follow Vedic rituals to go to heaven, they are saying that they will go to heaven. And 9.21, Krishna is telling, after some time in the heaven, they have to again come back to the mortal world. Malli ee mano jeevitam teesukovalsinde. Because they enjoyed their life like a credit card example we always discuss. Once the balance is over, your holiday is complete, you have to come home. That's it. And then Krishna spoke about 9.22. We discussed last week, but it's a very important sloka. I am trying to repeat it. Ananyas chintayanto mam ye jana paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. So Krishna is saying, this is a message for 9th chapter for all of us.
Those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Krishna is giving a big Bharosa statement. వాళ్ళకి లేనిదేదో నేను సమకూరుస్తాను, వాళ్ళకున్నదేదో నేను జాగ్రత్త పరుస్తాను. కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్, ఐ విల్ టేక్ కేర్, యూ డోంట్ వరీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ బికమింగ్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ, దిస్ శ్లోక 9.22 is like a motherhood statement అంటారు కదా ఇంగ్లీష్ లో. మదర్హుడ్ బిగ్ స్టేట్మెంట్. ఎస్ ఎస్ yes yes yes. I'll tell you a small story to what you said. There is one student who was writing an exam. He did not prepare well. So he prayed to Lord Balaji that today, if I pass the exam, I will give you the following. So before exam, they have given the white paper. He has written, I will give you 20 kilos of pulihara. Like that, he has written a big list because it's very important for him to pass. As soon as the question paper comes, he saw, Hare, ye sab mere ko aata hai. And he started striking off one pulihara, avasar ledu, laddu, avasar ledu. Like that, he struck off. One by one, he started removing all these things. Because he started thinking, this question paper has come easy. There is, what is Krishna's involvement there? There is no Balaji's involvement. So it is again me. Nakochu ne rasta ne pass avutanu inka ayinde undi. Though he started cutting off all those things. And finally, in the last minute, jaldi mein, one important paper, instead of some 30 marks ka paper mein, he attached by mistake this one. That pulihara, laddu, cut off. In the last minute, he attached that one. And he failed the exam. After he came home, he saw, 30-40 marks ka all important papers on this paper. By mistake, I have attached that paper where he started cutting off one by one and all. It is not that Krishna is taking revenge. Don't think like that. What I mean to say is, we start thinking like, Krishna, please support me. And as soon as things start easy, I don't need God. We'll start thinking, it is our human nature. So we have to correct that. Even in this situation, if the paper has come easy, you should start attributing it to the God. Because of my prayer, the paper has become easy. Paper is anyway, before only it is made. 1 week back only this paper was anyway decided. I just prayed now. How did Krishna has made the paper easy now? We start applying all this logic after we solve the problem. అర్థమైందండి మనకి సమస్య అయిపోయాక we start applying this logic. This paper should have been printed 30 days back, right? I prayed Krishna only now. Oh, that means Krishna's influence is not there. This paper was all, I was destined to write this paper in an easy way. This is all our దౌర్భాగ్యం. This is మనం అలా ఆలోచించకూడదు. A devotee will see the hand of Krishna in every situation. That is what we need to develop in our life. Thank Krishna for everything. Yeah. Is already aware that I'm going to ask Krishna. Yes. 1 week back only. Correct. Krishna is aware. Krishna knows that I did not study well, but he still wants me to pass. That's why he arranged an easy paper for me. Ala alochinchamma. If we start applying our stupid logic given by Krishna, this mind is also given by Krishna. If we use the mind to apply stupid logic, we will go far away from the God. So it is not blind faith, Prabhujis and Matajis. It is a proper faith. Blind faith ante enti? Blind ante గుడ్డి నమ్మకం అంటే గుడ్డి నమ్మకం కాదు, సరైన నమ్మకం, శాస్త్ర సంబంధమైన నమ్మకం. After listening to Bhagavad Gita, after reading the book, you understand the greatness of the God. You understand we need to develop our love towards Krishna. And మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా భగవంతుడికి ఆ నమ్మకాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. And faith, for some people, faith is very strong. For some people, faith is not that very strong. It is natural because it is coming from so many lives. But what should be our effort? How do I make my faith more strong and strong and strong? How is it possible to make the faith stronger? What is the formula? ABCD. ABCD. A for
అసోసియేషన్, భక్తులతోటి సాంగత్యము. బి బుక్స్, రెగ్యులర్లీ రీడింగ్ శ్రీల ప్రభుపాద బుక్స్ విచ్ ఇస్ నరిషింగ్ అస్ అండ్ గివింగ్ happiness to the heart. C for chanting and D for diet, means eating prasada. If we follow ABCD, our faith will grow stronger and stronger and stronger and stronger. That is the only solution. ABCD is the only solution. Right. Next. 23rd sloka. This also we recited last week. Yapyanna devata bhakta యజంతే శ్రద్ధయాన్వితా తేపి మాం ఏవ కౌంతేయ యజంతి అవిధి పూర్వకం. Fourth line, this word avidhi purvakam is important word. Avidhi purvakam means wrong way. So Krishna is saying, those who are worshipping demigods, దేవతలను ఎవరైతే వర్షిప్ చేస్తున్నారో, they are worshipping me only, but indirectly, and that is not the correct way. Worshipping devatas is not the right way. Krishna himself is telling. He is saying, worship me directly. All those devatas I have appointed to run the entire universe. Sun, there is some duty. Chandra, Agni, Vayu, Varuna, Kubera, all of them have some duties. వాళ్ళ చుట్టూ తిరగద్దు, నా చుట్టూ తిరగండి. ఈస్ మేకింగ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్, రైట్? సో కృష్ణ సేస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద దేవతాస్, యు ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ అండర్స్టాండింగ్ వేదాస్, యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ అవిధి పూర్వక. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు వర్డ్ మాతాజీ ప్రభుపాద ట్రాన్స్లేషన్ లో? అవిధి పూర్వకానికి ఏమన్నారు? తప్పు మార్గములో, తప్పు మార్గం. సో కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్, following devatas is like not the right marga. Follow directly the Krishna. Yata taror mula nishachanena. That sloka from Bhagavatam we spoke so many times. When we want to give water, we give the water to the root or to every part of the plant. Directly to the root. No need to wash every leaf. Oka kaku tadipi, komma tadipi, కింద నుంచి పై వరకు ఉన్న వృక్షాలు అంతా తడిపి. We don't need to do all that one. Just pour water at the root, it will distribute to the entire. Maybe the tree might be very big, half kilometer big. How many of you have seen this? What are those trees in California? Redwood trees. Anybody has been to Redwood? You had been to California? Okay. Huge trees. And their roots are intertwined. One tree roots and other tree roots are like this, very strong. So you cannot cut in a single tree. It is very difficult. Maybe you can go to Google and see. His Holiness Radhanath Maharaj connects to that and says, that's how our faith should be so strong and deeply intertwined with other devotees. Then whatever happens will not fall. We'll stay very strong. Yes, like that. That's true. Yes. Text 24. Aham si sarva yajnanam bhokta cha prabhureva cha natumam abhijanati tatvena tas chavantiti. Aham hi sarva yajnanam bhakta cha prabhureva cha natumam abhijanati tatvena taschavantiti. I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. Krishna is going more direct and direct and direct. Because he understood that we have come to the 9th chapter. Direct. He understood these guys are coming for the last 6 months. Now I should open them highest secret. Right? Ante kada Prabhu. Mukumam telini valiki mana elli personal vishayalu cheppam kada. Close friend only we start opening up. Sometimes you might talk about your family problems also with your close friend. Maybe if you have a tuffle with your wife also, you might open up and tell
to your close friend. But you won't tell to Aira person who is walking in the morning, somebody you see, good morning in the lift. You know what happened this morning? My wife and I had a big talk. Will you tell them? Matladana. But to your close friend, you open up in confidence. And even you, sometimes even you open up your weaknesses. Arey, this is my problem. I don't know, I'm not able to correct myself. You even share like that to your close friend. Now, Krishna, 9వ చాప్టర్కి వచ్చాడు ఆయన. ఇంకా ఆయనకి ముసుగులో గుద్దులట్లేదు. ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసి చెప్పేస్తున్నాడు. నేనే బాలకృష్ణ సినిమా ఉంది చూసారు అది నేనే. వాట్ ఈస్ దట్ మూవీ? This recently it has come. So, he's saying, I am the only enjoyer. I am the master of all sacrifices. Right? Finally, everything has to come to me only. Anni sacrifices ki, mi anni arpanaku, etat phalam Sri Krishna arpanamastu. That's it. That is the line Krishna is telling. Finally, I am the person to receive. మరి ఆయనకి రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే ఆయనకి ఇవ్వకుండా ఎవరెవరికో ఇస్తానంటే, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ యువర్ అపార్ట్మెంట్ కా ఇన్ఛార్జ్, రైట్? Monthly maintenance has to be given to you. Let's say, for example, we have to pay to you because you are in charge of your apartment. But I pay the monthly installment to somebody else, and if I think that I have already paid my installment, what will you say? I did not get it. In my point of view, I did not get it. So you will say this flat did not pay the monthly maintenance. He will say, no, I have given it. Let's say Narayana is staying in 3rd floor. I have given it to Narayana. You will say, will you accept it? It's okay. Now you have given it to Narayana means, yeah, as good as given it to the association. Will you say that? No. Say if you put it in the bank account or if you give it to me, then only I know that it is given to this one. So Krishna is making very clear, I am the master of all the sacrifices. Anni yajnalaku arpadanu nene. Therefore, those who do not recognize my true nature fall down. So because if we don't know Krishna is supreme, we will not worship him. We'll run around. So like that, I have paid maintenance to Narayana for 3 months, thinking that I have already paid to the association. One day, Raghunandan Prabhu has cut my power and water. I asked him, why did you cut your power and water? He says, you did not pay 3 months maintenance. I said, I have already paid to Narayana. And Raghunandan Prabhu says, nothing doing. You did not pay to the association, so your water and power is cut. So that means fall down. Again, పునరతి జననం, పునరతి మరణం. బట్ ఎప్పుడైతే మనకి భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడే అన్నిటికీ యజమాని, అన్నిటికీ కర్త, ఆయననే ఆరాధించాలని మనకు అర్థమవుతుందో, ఫ్రమ్ దట్ డే we become more stronger and stronger. Prabhujis and Matajis, we also need to introspect after coming to these classes. After every class, are we getting more understanding, or the same point is getting more reinforced? Deep అయిందా లేదా అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎన్ని క్లాసులు విన్నా ఓకే, కానీ ఆయన ఏదో చెప్పుకుంటూ పోతాడు, ఆయనకి ఏం పని లేదు. Then it won't help us. Each sloka should give you more confidence, should give you more understanding about the same point which Krishna is trying to repeat repeatedly. Krishna could have said Bhagavad Gita in one line, 18.66. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham ta sarva papepyo mokshayishyami ma sucha. Close to Bhagavad Gita. Will we follow? Very difficult. Directly you cannot become this one. Directly we cannot become ananyasyantayantom. It will take step by step. Right. Next. Yanti deva vrata devan pitrun yanti pitru vrata bhutani yanti bhutejya yanti madhyajino bhima yanti deva vrata devan pitrun yanti pitru vrata bhutani yanti bhutejya yanti madhyajino bhima. Anybody want to recite? Yanti deva vrata deva. Yanti deva vrata deva. Pitrun yanti pitru vrata. Bhutani yanti bhuteja.
Yanti madhyajinopi mam. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors will go to the ancestors. Those who worship the ghosts and spirits will take birth among them. And those who worship me will live with me. Bah, clear, crystal clear. దేవతలు పూజించేవాడు దేవతలతో ఉంటాడు. పితృదేవతలు పూజించేవాడు పితృలోకంకి వెళ్తాడు. రాక్షసుల్ని, భూతాల్ని, దెయ్యాల్ని పూజించేవాడు వాటితోనే తిరుగుతాడు. నన్ను పూజించేవాడు నాతో ఉంటాడు. విచ్ వన్ యూ వాంట్ టు చూస్? ఏ దేవతాస్, బి పితృస్, సి గోస్ట్స్ అండ్ స్పిరిట్స్, డి కృష్ణ. कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा भक्ता? डी को लॉक किया जाए. आर यू श्योर అని ఎన్నిసార్లు అడిగినా సరే ఎస్ లాక్. యా ప్రభు చెప్పండి ప్రభు. ప్రభు సి పూజించటం వేరు, వాళ్లే సర్వస్వం అనుకోవటం వేరు. మీరు దేవతలను కూడా పూజించాలి, రైట్? అలాని ఇప్పుడు కృష్ణుడిని పూజించాలనుక రేపటి నుంచి దేవతలు కనబడితే మొహం ఇట్లా తిప్పుకోమని కాదు. గణపతి గుడి కనబడితే దిస్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమిజం ఆఫ్ సమ్ తమిళ్ సెక్టర్. వైష్ణవాస్ ఇన్ తమిళనాడు, దే డోంట్ ఈవెన్ గో టు ద శివ టెంపుల్. దే డోంట్ ఈవెన్ ఈట్ ప్రసాదం ఇన్ శివ టెంపుల్. దట్ ఈస్ రాంగ్. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ శాస్త్ర సెడ్. వైష్ణవానాం యథాశంభు. Right? Treat other mothers like your mother. వాళ్ళని కూడా తల్లిలాగా, మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మగారిని, మీ పెద్దమ్మ గారిని, మీ చిన్నమ్మ గారిని, మీ మేనత్త గారిని, అందరినీ అమ్మలాగా చూస్తారు. కానీ మీ అమ్మగారు మీ అమ్మగారే. అర్థమైందండి? వాళ్ళందరినీ తల్లిలాగా గౌరవిస్తారు, కానీ మీ అమ్మగారికి ఇచ్చినంత ప్రాధాన్యత వాళ్ళకి ఇవ్వరు. సో వీఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు కృష్ణ, బట్ వీ రెస్పెక్ట్ ఆల్ దేవతాస్. సో వెన్ వీ గో టు దేవతాస్, వీ డోంట్ ఆస్క్ దెమ్ నాకు అది ఇవ్వు ఇది అడగం. If you go to Shiva temple, what will you ask? Give me Krishna Bhakti. If you go to Hanuman temple, what will you ask? నీకు రాముడి మీద ఎంత భక్తి ఉందో అందులో రవ్వంతా నాకు వచ్చేట్టుగా చూడు తండ్రి. అర్థమైందండి? యువర్ ప్రేయర్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఎనీవేర్ యూ గో. ఇఫ్ యు గో టు దుర్గా టెంపుల్, అమ్మా అందరినీ మాయలో ముంచి ఆరబెడుతున్నావు, నన్ను మాత్రం మాయలో ముంచి ఆరబెట్టకుండా ఉంచు తల్లి. అండర్స్టాండ్? You are asking Durga, please allow me to come out of Maya and serve your Lord. Mayajjakshena Prakriti. You are serving Krishna. Allow me also to serve Krishna. Right? That is how we should have that mood. Right? So, Pitru Devatal దగ్గరికి వెళ్తారు కొంతమంది. బట్ అక్కడికి వెళ్ళినా సరే after some time you have to fall down. You go to Devatas. You go to Indraloka. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అయిపోయింది, నీకు వీసా అయిపోయింది అంటే వెళ్ళిపోతారు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వెంట్ టు అదర్ కంట్రీ? ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ మేడ్? కెన్ యూ స్టే ఓవర్ ద వీసా? వీసా కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చా మాతాజీ? ఒప్పుకుంటారా? నేను ఆల్రెడీ వీసా ఫీజు కట్టాను, ఇంకొక 10 రోజులు ఉంటే నీ సొమ్మేం పోయిందంటే ఏమంటారు? వెళ్ళి అంటారు. దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్. If you are allowed to go to Indraloka or any place, they will do after you die, there is a visa stamping process. There is immigration check. And they will say, you can stay in this place for, let's say, 12 years or 21 years, 31 days, 41, 10 hours, 31 seconds. ఆ టైం అయిపోగానే ఒకడు వచ్చి తలుపు తీసి ఒక్క తోస్తుంది. అక్కడ ఇంకా ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్ కాన్సెప్టే లేదు, తోసేస్తారు. You understand? And there are some people who worship this negative forces. మీరు చూసే ఉంటారు, in many movies we see, or some people worship these negative forces, and they live with that negative forces only. Satvikanga they are not progressive, but Krishna is telling, if you worship me, you live with me. అంటే వైకుంఠంలో నాతో పాటు ఉంటావు నువ్వు, అంటే మళ్ళీ జన్మలేని పరిస్థితికి నీకు వెళ్తుంది. రైట్? Unfortunately, many people have no information of these planets where Krishna and Vishnu live, and because they do not know of them, they fall down. Hare Krishna. Ayya bhaiye, please come. So, many people do not even know
that there is Vaikuntha, there is Goloka, and that place is of no return. If you go there, you don't need to take birth again. This information is not available to many people. Go ask again, I'll give you small exercise. Next 1 week, whomever you meet, ask them, how many of them know about Vaikuntha? What does it mean? అక్కడికి వెళ్తాం అంటే ఏంటి? మళ్ళీ జన్మ ఉంటుందా ఉండదా? Ask some people. Do some quiz. కరెక్ట్. Why to ask people? మనకే తెలియదు. అంతే అంతే కదండి. స్వర్గలోక ప్రాప్తి రస అదే మనకి గొప్ప. మనకి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మీ జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే స్వర్గం చేరుకోవాలి. ఇక్కడికి వచ్చాక అర్థమైంది ఏంటంటే స్వర్గం కూడా టెంపరీనే. Prabhupada has explained this one. That's why we are grateful to Acharyas. In a 200 rupees book, he has opened everything. He has given all the most confidential secrets of life. But yet, so many people are not interested to attend Bhagavad Gita class, are not interested to even read this book. And it is not instant, so it's taking time, difficult. So people are interested in instant results. Nowadays, Instamart, Swiggy, Instamart. available immediately. Yes, There is. correct. Next, this is the best, one of the best sloka. Patram pushpam palam toyam yo me bhakta prayachati tadaham bhakti upahrutam asnami prayatatmanaha. Patram pushpam palam toyam yo me bhakta prayachati tadaham bhakti upahrutam asnami prayatatmanaha. Anybody want to recite? Anta ji, aap recite karenge? Patram pushpam palam toyam yo me bhakta prayachati tadaham bhakti upahrutam asnami prayatatmanaha. Manya, you want to try, Nana? Patra pushpa phalam toyam Patram pushpam palam toyam yo me bhaktya prayachati yo me bhaktya prayachati tat aham bhaktya upahartam tadaham bhakti upahrutam asnami prayatatmanaha. asnami prayatatmanaha. Nana, please read the meaning. What did Krishna say? If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it. Very nice. What did Krishna say? If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. ఏమండి కృష్ణుడు ఏమడిగాడండి? పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. Did he say give all your assets? Did he say give all your assets? What is the most valuable thing you have? वो मेरे को दे दो. He didn't say that one. आपके स्टॉक मार्केट में, आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में जो सबसे मोस्ट हाई यील्डिंग रिटर्न और हाई वैल्यूड स्टॉक वो मेरे को दे दो. कृष्णा डिड नॉट से दैट वन. कृष्णा सेड पत्रम पुष्पम फलम तोयम. पत्रम मीन्स लीफ. What leaf? Tulasi. Pushpam, any flower. Generally, any flower can be offered to Krishna, but better to Parijata. offer. Nana, cheppu Nana. Parijata flower. Parijata flower. Very good. Offer the flowers which have some fragrance. खुशबू जो आता है ना, वैसे फूल भगवान को चढ़ाना अच्छा है. Then a fruit. Or last is water. You say, Krishna, you wanted a fruit. Apple 60 rupees, I won't give you. Then Krishna is saying, okay, एक glass में पानी दे दे. Is there anybody in this world who do not have these four things?
For example, there is one beggar. Krishna, I cannot give you fruit. Nowadays, fruits are very expensive. I cannot give you. I don't have a place to stay. Where will I have a tulsi leaf? I am sleeping on the road. Where is flowers? I can't buy. Nowadays, mala is 60 rupees. I can't buy. But glass of water, అది లేనోళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారండి? So, Prabhuji said, Mataji's, please understand, Krishna is asking very, very basic things which anybody in this world can afford. ప్రపంచంలో ఎవరన్నా ఇవ్వగలిగిందే భగవంతుడు అడుగుతున్నాడు. మనం ఇది కూడా ఇవ్వలేమంటే నాకు ఇది కూడా ఇవ్వలేను, ఇది ఇచ్చే సమయం కూడా లేదు. Then I don't know what. అర్థమైందండి? Is Krishna asking anything unreasonable? Anything which anyone cannot afford? एक तुलसी प्लांट 50 रुपए के लेके आ गया, and some water you pour every day. You can offer every day one tulsi leaf at the feet of Krishna. Prabhuji, I don't have Krishna's. Hare Krishna, బాగున్నారు ప్రభు, మీ యాత్ర బాగా జరిగిందా? చాలా సంతోషం. So, Krishna, I don't have a Krishna's vigraham ledandi, but I have a small photo. It's okay. Take one tulsi and offer it near the feet of Krishna on the photo. That's enough. How many of you have tulsi plant in your home? Okay. भगवान प्रभु, आपके घर पे है तुलसी माता? है ना? ठीक है. अगर किसी के घर पे नहीं है तो प्लीज गो टुडे टू द नियरेस्ट नर्सरी, buy 150 rupees, 100 rupees एक तुलसी plant, put it in your house. It is very, very auspicious. I have seen some houses, 20 crore value houses, and they have 2-3 lakhs worth plants in their house, but no tulsi plant. I have seen houses. They have invited one special florist, or not florist, I forgot their name. That guy charges in Hyderabad, there is one person, he charges 2-3 lakhs for villa to design the plants for your house. Which room में कैसा plant लगाना है, इसके पास पूरा history है. He is not recommending tulsi at all. आदि दौर्भाग्यो, माना दौर्भाग्यो. In the name of modernism, we are going away from our core basis. Okay, you keep 5 lakhs worth of plants in your house. Krishna has given you money, TK, do it. I'm not stopping. But also have 100 rupees tulsi plant in your home. That's all. Right? So, Krishna is saying, Patram, everybody say Patram, Pushpam, Phalam, Toyam. 9.26. Krishna is asking to give all these 4. తాతయ్య, నాన్న చెప్పమ్మా. ఈ శ్లోకాకు ఒక స్టోరీ కూడా ఉంది. ఈ శ్లోక ఈ శ్లోకాకి ఒక స్టోరీ కూడా ఉంది. అవునా, చెప్పమ్మా. కెన్ యూ టెల్? అది సత్యభామ తులాభార చేస్తున్నప్పుడు నారద ముని వస్తే అప్పుడు జరిగింది స్టోరీ. So what is my little friend is reminding about the story of Satyabhama, Sri Krishna Tulabharam. How many of you know the story? Sri Krishna Tulabharam. So finally, how did Rukmini weigh Krishna? By one tulasi. On the other side, it's 100 kilos of gold. Okka tulasi toti, it balanced. So tulasi plant is very, very important. Right. So, Krishna accepts even a little flower from his pure devotee. He does not want any kind of offering from a non-devotee. Non-devotees from them, he doesn't want anything. But from a devotee, even a flower is enough. Even a leaf is enough. And what is the qualification to give any of these 4 items? Love and devotion. Premato, bhaktito.
లేకపోతే తీసుకోండి. మీ ఇంటికి ఎవరో చుట్టాలు వచ్చారండి, కాఫీ టేబుల్ మీద తీసుకా కాఫీ అంటే తాగుతారా వాళ్ళు? అక్కడ పెట్టంగా కాఫీ తాగనే అంటే తాగుతారా? ఇచ్చి దగ్గరికి వచ్చి ఇదిగోండి కొంచెం కాఫీ తాగండి, లేకపోతే ఎండను పడి వచ్చారు కొద్దిగా మజ్జిగ తాగండి అని ప్రేమగా ఇస్తే తీసుకుంటారు. కృష్ణ ఆల్సో విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఎనీథింగ్ యూ ఆఫర్ విత్ లవ్ అండ్ డివోషన్. దట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్. దానికి ఏమైనా పైసా ఖర్చు ఉందండి? లవ్ అండ్ డివోషన్. సో కృష్ణ ఈజ్ సెట్టింగ్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రాక్ బాటమ్ so that anybody can do. "27. Another important sloka Krishna is telling. 9th chapter is very important kadani. Yat karoshi yadashnasi yajjuhoshi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kuru swamam arpanam madarpanam yat karoshi yadashnasi యజ్జుహోషి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్ కురుస్వ మదర్పణం. హరే కృష్ణ. ఎనీబడి ఆన్లైన్ యూ వాంట్ రిసైట్? మాతాజీ, రేఖా మాతాజీ వాంట్ రిసైట్? Yat Tataya be. యూ వాంట్ రిసైట్? ఓకే. Yat karosi yad asdasi. యత్ కరోషి యదశ్నాసి Yad juhosi tadasi yat. యజ్జుహోషి దదాసి Yat tapasyasi kauteya. యత్ తపస్యసి కౌంతేయ Tat kurusva badarpanam. తత్ కురుస్వ మదర్పణం. కార్తిక్ ప్రభు, కెన్ యూ రీడ్ ద ట్రాన్స్లేషన్? Whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do that, O son of Kuti, as an offering to me. మాతాజీ, శ్రావ్య మాతాజీ చదవండి. So what is Krishna telling? బ్రహ్మానంద ప్రభు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఏమంటున్నాడు కృష్ణుడు ఈ శ్లోకంలో? మీ చేతిలో తెలుగు పుస్తకం ఉందా? చదవండి. నువ్వు ఏది చేసినా, ఏది ఇచ్చినా, ఏది ఆపత్తి ఇచ్చినా, ఏ ధారాళం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా, దాన్ని నాకు సంబంధించిన చేయగలుగుతుంది. అంతే. మా మెసేజ్ ఇస్ లౌడ్ అండ్ క్లియర్. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, మీరు ఏం పని చేస్తున్నా, డూ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆఫరింగ్ టు కృష్ణ. కృష్ణ డి నాట్ సే మీరు పూజ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆఫర్ చేయమల్లా. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూ, యు ఆర్ వాషింగ్ క్లోత్స్, యు ఆర్ కుకింగ్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్, యు ఆర్ వర్కింగ్, యు ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ద పార్క్, ఎవ్రీథింగ్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆఫరింగ్ టు మీ. కృష్ణ, ఇది నీ కోసం చేస్తున్నాను. ఇది కష్టమా ఏమండి? చాలా కష్టమా? వాట్ ఎవర్ యూ ఈట్, బిఫోర్ యూ ఈట్ ఆఫర్ ఇట్ టు మీ. But don't say I am eating chicken biryani, I'll offer to you Krishna, because he made it very clear one sloka before, patram pushpam palam toyam. Whatever you eat, sattvic bhojan, whatever you are trying to eat as per Shastra prescribed, please offer it to me. Offer it to me, put one tulsi, ring the bell, offer it to Krishna, wait for 2 minutes, then eat. That's what Krishna is telling. Whatever you offer or give away, you are giving something to somebody. You are giving a charity. You saw some anadha ashram, you are giving 1,000 rupees for anadhanam. Krishna, ఇది నీకు సమర్పిస్తున్నాను కృష్ణ రాసిచ్చేసే. రైట్? యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ గుడ్ థింగ్, కృష్ణ ఇది నీకు సమర్పిస్తున్నాను కృష్ణ. ఎనీ గుడ్ యాక్టివిటీ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, యు సే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ కాన్షియస్నెస్. దట్స్ వై మంది కాదు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, కృష్ణ చైతన్యము. ఇది మనకి, ఇదంతా మనసుకు సంబంధించింది. కృష్ణ, ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ యూ. You are helping somebody, one of your friend or relative. Krishna, I am doing this as a service to you. I am helping this person. And poor man Krishna, whatever you say, he is putting all in his account. Just by that one word, I am doing this as an offering to you. Next.
Whatever austerities you perform, I am trying to get up at 5 a.m. ఏకాదశి డే నేను తినకుండా ఉంటున్నాను, ఓకే, ఆర్ ఏకాదశి డే ఐఎమ్ ఈటింగ్ ఓన్లీ ఏకభుక్తం. ఏం చేస్తున్నా సరే నీకోసం చేస్తున్నాను కృష్ణ. ఇంకా అంతకన్నా ఈజీగా ఇంకేమన్నా ఉందండి? కమల విష్ణు ప్రభు, ఇంకా అంతకన్నా సులభమైన మార్గం ఏమైనా ఉందా? మీ ఆస్తులంతా తీసుకొచ్చి ఆయనకి దారాదత్తం చేయమంటున్నాడా? మీకు ఉన్నదంతా ఇచ్చేసేసి ఒక తువ్వాలు కట్టుకొని యోగి వేమల్లాగా బయటికి వెళ్ళిపోమంటున్నాడా కృష్ణుడు? లేదు. ఏమంటున్నాడు ఆయన? మీరేం చేస్తున్నారో అది నాకు సమర్పించండి. డూ దట్ యాజ్ అన్ ఆఫరింగ్ టు మీ. మురహరి ప్రభు, ఇది చాలా కష్టమైన విషయం ప్రభు. దట్స్ ఆల్ కృష్ణ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. 27th శ్లోక ఈజ్ ఎ ప్రాక్టికల్ వే ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ థింకింగ్, అయ్యో ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే మిస్ అవుతున్నాం అంటే, డోంట్ వరీ. దిస్ ఈస్ యోగా, దట్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్. దట్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్. దిస్ ఈస్ ద రియల్ యోగా. యోగం అంటే ఏంటి? కనెక్టింగ్ విత్ కృష్ణ. డోంట్ థింక్ దట్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ దేర్. అరే రే వాళ్ళు అక్కడ ఉండుంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి, అది సాయంకాలం అన్నా కలవచ్చు, మీరు సాయంకాలం అన్నా కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు, మోడీ గారిని తిట్టుకోవచ్చు, రేవంత్ రెడ్డి గారిని తిట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే పొగడొచ్చు. ఇవన్నీ సాయంకాలం కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ అట్లీస్ట్ దిస్ 2 hours ఫర్ కృష్ణ. దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ యోగా. రాజ విద్యా రాజగుహ్యం. హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్. సో యత్ కరోషి యదశ్నాషి యజ్జుహోషి దదాతి యస్ యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుస్వ మదర్పణం. వాట్ ఎవర్ యూ ఈట్, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, హరే కృష్ణ, మీరేం తింటున్నా, మీరు ఏం చేస్తున్నా నాకు సమర్పించండి. దట్స్ ఆల్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్. అండ్ హీ సేయింగ్ దిస్ ఈస్ ద వే ఫర్ కనెక్టింగ్ టు కృష్ణ. దట్స్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ వే. అంతకు మించి సులభమైంది ఇంకొకటి లేదు. కృష్ణ ఇస్ నాట్ టెల్లింగ్ పొద్దున్నే 3 లేచి కూర్చొని ఒక పెద్ద 15 మంది బ్రాహ్మణులు కూర్చోబెట్టి 100 కిలోల నెయ్యి తెచ్చి పెద్ద యజ్ఞం చేయండి అలా. నువ్వు ఏది చేసినా నాకు సమర్పించు. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, ఆఫర్ ఇట్ టు యాజ్ ఎ సర్వీస్. దట్స్ ఆల్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్. సో బిఫోర్ యూ ఈట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ నైవేద్య. ఆఫ్టర్ యూ ఈట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, బిఫోర్ యూ ఈటింగ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రసాదం. భగవంతుడికి పెట్టిన అదే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, ఈవినింగ్ స్నాక్ ఏదన్నా సరే భగవంతుడికి ఏదైతే సమర్పిస్తున్నారో ఆయనకి ఆఫర్ చేస్తే నైవేద్యం, ఆయన పుచ్చుకున్నాక మీకు ప్రసాదం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. See, everybody says, give it to me, give it to me, give it to me. But Krishna is telling, whatever you do, just offer it to me. నీ పన్ను చేసుకో, జస్ట్ ఆఫర్ ఇట్. నాకేమి నీదంతా మోసి నా నెత్తి మీద పెట్టక్కర్లేదు. నీ పన్ను చేసుకుంటూ, నీ సంసార బాధ్యతను నిర్వర్తించుకుంటూ, అన్నీ నాకు సేవగా సమర్పణ చేసుకుంటూ పని చేసుకుంటావు. అదే భక్తి, అదే యోగము, అదే ఉత్కృష్టమైన మార్గము. దట్స్ వాట్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పాత్. నెక్స్ట్, అండ్ హీస్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్. ఇంకా అంతకన్నా ఇంకేమీ లేదండి. నువ్వు ఎలాగూ ఏదో అనాథాశ్రమం కనపడిందో 1000 రూపాయలు ఇద్దామని నువ్వు డిసైడ్ అయిపోయావు. అది కృష్ణార్పణమస్తు అని ఇస్తే ఆ 1000కి 10,000 తిరిగి ఇస్తున్నాడు ఆయన. నువ్వు చేసే పని ఆయనకి సమర్పించడం వలన ఆయన అకౌంట్లో వేసుకొని మురిసిపోతున్నాడు. సి, మదర్ ప్రిపేర్ సమ్ నైస్ ఫుడ్ ఫర్ ఎ స్మాల్ చైల్డ్. మీరు ఎంతమంది పిల్లలకి తినిపించారండి భోజనం? I know you are doing every day. How many of you have fed your children or grandchildren? You are feeding, right? Sometimes that small child, ఆ గిన్నెలోంచి కొంచెం తీసి మళ్ళీ మీ నోట్లోనే పెడతారు. అప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? బా, ఒక 50 మంది చెప్తారు, ఇవాళ మా మనోడండి నా నోట్లో పెట్టాడండి. అంతేగాని ఏందిరా నువ్వు నాకు పెట్టేదేంటి, ఇది కొనుక్కొచ్చిందే నేను, ఇది చేసిందే నేను, నువ్వు నాట్లో పెట్టి పెద్ద గొప్ప ఫీల్ అయ్యేది అంటారా? మురిసిపోతారు. మా మనోడు నా నోట్లో పెట్టాడండి, మా అమ్మాయి ఇవాళ ఇడ్లీ పెడుతుంటే అందులో ముక్క తీసి నా నోట్లో పెట్టిందండి.
and it will feel happy. Same way Krishna also, he has given us everything, and what out of what he has given, if you try to give something back to him, he is very happy. He'll tell Radharani, "Idu chusava, ivaadu naaku ichadu." He will tell Radharani and feel happy that this person has done something towards me. Right. Shubha Shubha Falairevam Moksha se Karma Bandhana Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mam Upaishyasi. Shubha Shubha Falairevam Moksha se Karma Bandhana Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mam Upaishyasi. Shankarrao Prabhu చదువుతారా ఈ శ్లోకం? చదువుతాను సార్. శుభాశుభ ఫలైరేవం శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనైః మోక్షసే కర్మ బంధనైః సన్యాసయోగ యుక్తాత్మా సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. విముక్తో మాం ఉపైష్యసి. In this way, you will be freed from the bondage to the work and all the auspicious, inauspicious results. First, let us understand this first line. కర్మ బంధనం నుంచి తప్పించుకుంటాం. ఎలా? కర్మబంధాల నుంచి ఎలా తప్పించుకుంటాం మనం? By following 27, you get the result in 28. Yat karoshi adashnashi, yat juhoshi dadati yat tapasyasi kaunteya, tat kuru samadarpanam. If you do this one, जो खा रहे मुझे दे दो, जो दान दे रहे मुझे दे दो, जो काम कर रहे मेरे लिए करो. That's what Krishna is telling. ऐसा कर लिया तो मोक्ष से कर्म बंधना, सारे कर्म से విముక్త हो जाएगी. ఇప్పుడు కర్మ తీసేయటం చాలా పెద్ద విషయమా? సమ్ పీపుల్ సే మీ పాపాలు పోవాలంటే ఆ యజ్ఞం చేయాలండి, ఈ వ్రతం చేయాలండి, ఓ కరో ఏ కరో, దెన్ యూ విల్ బి రిలీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ యువర్ లాస్ట్ లైఫ్ సిన్స్. కృష్ణ ఇస్ గివింగ్ రూపాయి ఖర్చు లేని పద్ధతి. కృష్ణ ఇస్ టెలింగ్, ఐ విల్ రిమూవ్ ఆల్ యూ కర్మ ఇఫ్ యూ ఫాలో 27. మీ కర్మ అంతా తీసేస్తాను. మోక్షసే కర్మ బంధన, కర్మ నుంచి రావాల్సిన రిజల్ట్స్, పాజిటివ్ రిజల్ట్స్, నెగటివ్ రిజల్ట్స్ అన్ని తీసేస్తాను. ఆల్ పాస్ట్ లైఫ్ సిన్స్, ఆల్ కర్మ ఐ విల్ క్లియర్ ఇట్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ. నా గురించి పనిచేయటం, నాకు ఆఫర్ చేయటం చేస్తుంటే మీకు అన్ని కర్మబంధనాల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. రైట్? With your mind fixed on me, you will be liberated and come to me. ఏమంటున్నాడండి? With your mind fixed on me, in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. తెలుగులో ఏముందో చదవండమ్మా ఒకసారి. Yes. So what is renunciation? Renunciation is not removing your jeans and wearing this one. This is not renunciation. Today, I don't know, there is so much connection to this saffron. Right? So renunciation means not doing for you, doing for Krishna. That is renunciation. Hare Krishna. భగవంతుని గురించి పని చేయటమే రెనౌన్సియేషన్, మోక్ష సన్యాసం. నీ గురించి పని చేసుకుంటే బంధము, భగవంతుడి నుంచి గురించి పనిచేస్తే బంధం లేదు. వన్ లైన్ ఆన్సర్. 9th chapter is very, very deep, Prabhuji Sarmade, and it is very actionable and simple. Complicate chela Krishna. Krishna did not give 100 yajnas to do.
Krishna did not say, give all your money in my hundi and wear one gochi and sit outside. ఆయన ఏం చెప్పలా. నీ ధనమంతా నా హుండీలో వేసి గోచి కట్టుకొని కూర్చోమని ఏం చెప్పలా ఆయన. ఏం చేసినా నా గురించే. సత్కార్యాలు ఏం చేసినా నా గురించి అంటే సత్కార్యాలు. దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. వన్ హూ యాక్ట్స్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ కాల్డ్ యుక్త. ద టెక్నికల్ టర్మ్ ఇస్ కాల్డ్ యుక్త వైరాగ్య. దిస్ ఇస్ ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై రూప గోస్వామి. అనాసక్తస్య విషయాన్ యథార్థం ఉపయుజ్ఞత నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్త వైరాగ్యం ఉచ్యతే. As long as we are in this material world, we have to act. We cannot stop acting. మన కర్మ మనం చేసుకుంటూ ఉండాల్సిందే. Therefore, if the action is performed and the fruits are given to Krishna, that's called yukta vairagya. సంసారంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు పని చేయాల్సిందే. నేను పని తప్పించుకుంటానంటే కుదరదు. నీ పని నువ్వు చేస్తూ నీ రిజల్ట్స్ రావాల్సింది భగవంతుడికి సమర్పిస్తే అంతకు మించిందే ఇంకేమీ లేదు. దట్స్ వాట్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్. ఆఫర్ రిజల్ట్స్ టు కృష్ణ. కీప్ డూయింగ్ యువర్ వర్క్. ఆఫర్ రిజల్ట్స్ టు కృష్ణ. డూ ఇట్ ఫర్ కృష్ణ. నీ కోసం చేస్తున్నాను కృష్ణ. 29. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతు మాం భక్త్యా మయితే తేషు చాప్యహం. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతు మాం భక్త్యా మయితే తేషు చాప్యహం. ఎవరన్నా రిసెర్చ్ చేస్తారండి ఈ శ్లోకం? Now Krishna is telling about himself. I envy no one. నేను ఎవరిని ద్వేషించను. I am not partial to anyone. I am equal to all. 3 points. ఏం చెప్పాడండి? I don't envy anyone. I am not partial. Everybody is equal to me. That's what Krishna is telling about himself. But whoever renders service unto me in devotion is a friend in me and I am also a friend to him. Krishna is telling, నాకు ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు, పక్షపాతం లేదు. వీడు నావాడు కాదన్నది ఏం లేదు. నాకు అందరూ సమానమే. బట్ somebody who is trying to go an extra mile to serve me, I will also take care of them. For example, there is rain, sunshine. ఇవన్నీ అందరికీ ఉన్నాయండి, భక్తులకి మాత్రమే ఉన్నాయా? భగవంతుడు లేడు అని తిట్టిపోసే వాళ్ళకి కూడా ఎండ వస్తుంది, మంచినీళ్ళు వస్తాయి, ఉద్యోగం ఉంటుంది, డబ్బులు వస్తాయి, వాళ్ళ లైఫ్ నడుస్తూ ఉంటుంది. బట్ somebody who is thinking, Krishna, I am for you, you are for me, then Krishna is saying, welcome, I hug you. And Krishna is the most equal opportunity employer. Article 14 of Constitution. Krishna is the equal opportunity employer. He is giving equal opportunity to everyone. That's it. Did we send the message that Gita classes are starting in Gautam Enclave to each one of you in a personal message? The message went to everybody. All the 2,000, 3,000 people have seen that message. Andarki vellindi. It's not selectively one by one or chosen. Evariki cheppandi ikkada Gita classes jarugutunnayi ani kaadu. That message went to everybody. Some of you chose to come. Some of you decided తెలుసుకోవాలని ఏదో కుతూహలంతో వచ్చి, then you started liking it and then continuing. Then you started understanding, అరే వావ్, there is so much in Gita. అరే మనకి ఇంతకుముందు తెలియదే, ఇంత ఉందా గీతలో. Then you develop some interest. ఇంకా కూర్చొని ఇంకా మీరు తెలుసుకొని
అందులో మీరు కొంతమంది ఇంకా సీరియస్ గా తీసుకుందాం భగవన్ నామం కూడా చేయటం, కొంతమంది సాటర్డే క్లాస్ కూడా అటెండ్ అవుతారు, ఇంకో క్లాస్ ఉంటే అది కూడా అటెండ్ అవుతాను ప్రభుజీ అంటారు. అబ్బా, వెరీ నైస్. We should do that one. We should do that one. Bhagavad Gita should go to everybody. I told them to come here. Oh, avuna? Very nice. Thank you. Very well. Come and take prasadam in the last week. That's enough. That's enough. Even though if they come and take prasadam for 4 or 5 weeks, from 6th week they feel like listening to the class. I was also going to the Radha Govinda Mandir in Vienna, Austria, only for prasadam. Every Sunday evening I used to go there because there's so many varieties of food there. I used to go for prasadam and Krishna pulled. Prasadam కోసం వచ్చావా కానీ తర్వాత మెల్లిగా లాగేశాడు, కొద్దిగా లాగేశాడు. Rest is up to me. How much I will take seriously in this life is up to me. He has shown me the path. ఆ తర్వాత ఇంక మన ఇష్టం. Right? So, very clear. Krishna is equal to everyone. Krishna is telling all living entities are my children. Did he say all devotees are my children? భక్తులే నా పిల్లలు అన్నాడా? అందరూ నా పిల్లలే. అహం బీజ ప్రతాపితః. I am the seed giving father to all the living entities. అందులో ప్రహ్లాదుడు ఉన్నాడు, హిరణ్యకశిపుడు కూడా ఉన్నాడు. One person knows that Krishna is my dear father. Another person is thinking Krishna is my enemy. That is our problem. But he is equal to everyone. Like a rain cloud. Then why is Krishna giving special attention to devotees? భక్తులకి మాత్రం స్పెషల్ గా ఎందుకు ఇస్తున్నాడు? Is it partiality? No. Right. Everyone can come into your house up to the hall. They can sit there, take a glass of water, talk to all of you. But only your close family or your parents or somebody can come into your bedroom. But anybody can come up to your hall. They can accept your welcome. They can accept a glass of coffee or milk or buttermilk or water or something. Right? ప్రభు రవి తల్వేద ప్రభుతో మాట్లాడతారా? ఎక్కడ ఆయనే రమ్మన్నాను, రఘునందన్, ఇంకో రఘునందన్ ప్రభు. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ రెసిప్రోకల్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ సరెండర్. అంటే బికాస్ డివోటీస్ లవ్ హిమ్, హీ ఈస్ ఆల్సో రెసిప్రోకేటింగ్. ఐ లవ్ యూ అంటే ఆయన కూడా ఐ లవ్ యూ అంటాడు. ఐ హేట్ యూ అన్నారు ఇప్పుడు కృష్ణుని, ఐ హేట్ యూ అండ ఆయన ఈజ్ న్యూట్రల్. ఓకే, యూ వాంట్ టు హేట్ మీ, continue hating me. That's what he says. But if he say I love you, he will also say I love you too. That is Krishna. That is what he is telling in 9th chapter. Yes, bro. This is totally intense that if immediate punishment is not given to somebody hating and getting something, they are taking very high advantage. And the irreligion is progressive. Someone is producing, even though he says and they are Krishna doing all the nonsensical activities. But the immediate mistake is not realizing. And the way you are talking next birth. So immediately there is no meaning to it. There is meaning for devotee, but no meaning for it. He is forgetting, and there seems to be injustice. So. See, Prabhujis and Matajis, it appears like that. It appears that there is injustice to sincere people, to devotees. But in the eyes of Krishna, everybody will, whoever has done sins will be crushed, Prabhu. Will be crushed. That will be far better. It will happen, Prabhu. It's a matter of time. See, I'll tell you, Prabhu, we spoke some time back also. Even I had this strong doubt before as well. But if you see from the eyes of Krishna,
This our life of 70 years, 80 years is not even 0.00001 second for him. You understand, Prabhu? For us, it appears like 70 years. This person has been committing sins from 3 lives. 3 into 70, 210 years, he is doing nonsense, he is still enjoying. It appears like that. But in the Krishna's lifespan, okay, what is 1 second in 10 seconds? Very big. What is 1 second in 24 hours? What is 1 second in 1 year? What is 1 second in 100 years? I even struggle to use the word insignificant because it's insignificantly insignificant. 1 second in 100 years. समझ गया ना प्रभु? See, भगवान की ओर से देखे तो our life is eternal. हमने हजारों लाखों जन्म लिया है. And from his point of view, suffering in the next life or suffering after 3 lives, it is like suffering after 1 second or 2 seconds. But we are committing that suppose last previous what I have followed, what I am doing in this work. Prabhuji, forget about forgetting about karma. People are forgetting about God himself. See, Krishna is not like waiting for a tit for tat and immediately तुमने ये किया इसलिए मैंने ये दिया, तुमने ऐसा किया इसलिए मैं लात मारा. No, that is our understanding. That is our understanding. हमको ऐसा लगता है, प्रभु जी, look at like this from Krishna's point of view, जो आदम कर्म है वो भी इसका बेटा है. See, one person, एक पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दिया, आपको बहुत दुख पहुंचा. He is also Krishna's son, you are also Krishna's son. Right? So Krishna wanted that person also finally to come to him. He wanted you to come to him. So he sees things little differently, Prabhu. अब आपको 2 बेटी है ना, right, Prabhu? If they start fighting each other, आप क्या करेंगे? एक को फड़ा मार के घर से बाहर धकेल निकालेंगे क्या आपको? दोनों आपके बेटियां हैं, प्यारी बेटियां हैं. You want to solve that problem now. थोड़ा बहुत you want to solve that problem. But both of them are your children. Krishna's point of view also, that Hiranyakasipu is also Krishna's children, Prahalada is also Krishna's son. To Prahalada, he hugged. To Hiranyakasipu, he ripped apart. That is a different way of solving the problem. అర్థమైందండి? ప్రహ్లాదుని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు, హిరణ్యకశిపుని పొట్ట చింపి పేగులు మెడలో వేసుకున్నాడు. ఇద్దరిని ఆయన ఫైనల్ గా ఉద్ధరించాడు. So for everybody is in the eyes of Krishna, they are their children. And he wants to give fair chance to everybody. But he has set up a system. He has set up a karma system. He has created a nature. He has created a karmic system. And based on that karmic system, everybody has to go through the suffering. Some immediately, some next life, some after 5 lives. You don't know. ఏది ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది అన్నది, it is very difficult. It is not like a IPC section code 302, you do this one, this is this one. It is not even like as per Garuda Puran. There is a list of all the penalties given. It cheste idi. If you drink liquor, what is as per Garuda Puran? If you drink liquor, you know what is the punishment as per Garuda Puran? Iron will be melted and you will be made to drink. If you drink liquor, that is the punishment in the Garuda Puran. But Krishna is not here only to implement punishments. You understood? Krishna is little above punishments. He is expecting you to come out of the punishment towards his direction. There is a policeman and there is somebody above police. Policeman, what is his duty? Execute the order. He is not waiting that వీడి మనసులో మార్పు రావాలి, ये अच्छा citizen बने. No, you have done this mistake, आपको 15 देना पड़ेगा, फट 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 हो गया.
But parent, think about policeman and a father. I thought example आ रहा है. Think about a policeman and a father. What is the duty of policeman? To punish. आई पे पनिश कर दिया, हो गया. व्हाट इज फादर्स ड्यूटी? फादर भी पनिश कर रहे बेटी को, बेटा को. बट व्हाट इज फादर थिंकिंग? ही इज लुकिंग फॉर दैट सन और डॉटर टू चेंज, टू करेक्ट देयर बिहेवियर. एंड दास मारते शाम को हक. हाँ, ऐसा नहीं करना बेटा, बाद में आप ऐसा मेरे को क्यों गुस्सा दिला दिया ना, बाद में ऐसा नहीं करना बेटा. कल मैं आपको मैकडोनल्ड्स लेके फ्रेंच फ्राइज खिलाता हूं. అంతేనమ్మా? దట్ ఈస్ ఫాదర్. విల్ పోలీస్ మెన్ సే లైక్ దట్? నేను బాగా కొట్టాను కదా, నీకు చికెన్ బిర్యానీ పెట్టిస్తాను, ఇప్పుడు నీకు బిర్యానీ తెప్పిస్తాను, అనవసరంగా కొట్టాను నాన్న నిన్ను, ఏమనుకో మాకు రా కన్నా బుజ్జి. విల్ ఈ సే లైక్ దట్? ఉతికి ఆరబెడతాడు. బట్ ఫాదర్ ఈస్ బీటింగ్, but he is also feeling bad that he has beaten, but he is also thinking that that is one way to correct my child. You understood, Prabhu? That is exactly Krishna's thinking. He wants the criminal and the devotee both to come towards him. Either he is an equal employee, equal opportunity employer. He wants both of them to be corrected and come to him. So in the process, time lagta hai. And people like us will think, "Arey yaar, he is continuously enjoying. Itna natak kar rahe, he is still enjoying." But in front of Krishna, what is this natak? How long he can do natak in front of Krishna? Hiranyakasipu made the entire universe go susu. Ante kadandi? In front of Hiranyakasipu, who are all those criminals who are here? Are they bigger criminals than Hiranyakasipu? Anybody who said Narayana, he has cut the tongue. Hiranyakasipu. Jinda jala diya Vaishnavam. Anybody who was doing yajna, he has cut them into half. He has killed anybody who said Narayana, padak, kill them, shoot at side order दे दिया. इससे ज्यादा कोई है क्या प्रभु आपके आसपास में? But Hiranyakasipu ko bhi finally Krishna has liberated him, but in a different way. By tearing his stomach open, he has liberated him in a different way. So Krishna waits. Why did Krishna wait until Hiranyakasipu's whole episode? How long did he wait? Did he immediately come? As soon as he gave the first punishment to Prahlada, Krishna came running? No, he will wait. Nee papam paripakvam avvali. He wanted to give time. सुधर जाने को मौका देता है, मौका देता है, मौका देता है. आप नहीं सुधरा, then जो करना है वो करेगा. Those devotees who are suffering in that period, they are temporarily suffering, Prabhu. They are temporarily suffering. Actually, this is another sloka which yesterday Prabhuji said, which we spoke some time back. Tattenu kampam susikshamano bunjana eva. I forgot the complete sloka. It is in 10th canto. Brahmadeva says, you know what is that sloka meaning? Anyone who is suffering should see that Tattenu kampam susikshamano. Tattenu kampam. They are enjoying the past karma. Yeah, 10, 14, 8. Everybody say this one. Huh? See, real devotee won't think that like they are suffering. They think that Krishna is human. Yes. That's how they Please repeat. Tattenu kampan susumikshmano. Tattenu kampan susamikshmano. Bunjana yevatmakrutam vipakam. Bunjana yevatmakrutam vipakam. Rudvakvapurbir vidadam namaste. Rudvakvapurbir vidadam namaste. Jiveto yo mukti pade sadhayabhak. Jiveto yo mukti pade sadhayabhak. ఎవరైతే తనకొచ్చిన కష్టాలని ఓపికతో సహిస్తూ, నాకు రావాల్సిన కర్మ కన్నా ఇంకా భగవంతుడు నాకు తక్కువే ఇచ్చాడు,
నాకు ఫేవర్ చేస్తున్నాడు భగవంతుడు అన్న భావనతో కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా మనసా వాచా కర్మణ భగవంతునికి నమస్కారం తెలియజేసి ఉండగలడో అటువంటి వాడు మోక్షానికి అర్హుడు. समझ गया प्रभु? Whoever is undergoing trouble, if he thinks that all this trouble is because of my own karmic reactions, not because of somebody else. Everything I am going through in this life is because of my own past life reactions. And Krishna is kind. Instead of giving me 1 kilo trouble, he is giving me only 10 grams trouble. Just for the sake of it, I'm telling. I deserve more. मेरे को और मार खाना था. But मैं भक्त था इसलिए भगवान ने छोटा ही दे दिया. And he, during that difficult time, he goes to Krishna and say, thank you for giving me this suffering. This is highest philosophy. We are not there yet. Manandaru inka sadhakal. He says, manasa vacha karmana, thank you. And Krishna is saying that person is sure to get liberated and it is his rightful claim. That means it is his, you can ask Krishna, Krishna, I did all that one, why are you not giving me moksha? Nakendukivo? You can ask, it's your rightful claim. Ante enti? Kashtalu vachinappudu mano, he's saying that yesterday Prabhuji has explained for half an hour this sloka. He said, we should stop blaming people when we are going through karmic reactions. Nee mulana indi, nee mulana indi, nee mulana indi. He says the moment we start blaming, he says, you're out of this sloka purview. You should say, not to that person who is blaming you. You should say, Krishna, thank you. You are teaching me a lesson. You should manasa vacha karmana, not externally. Externally say, it's all Krishna's mercy. Internally, నీకు అసలు దయ లేదు, నీకు కరుణ లేదు, నేను ఇంత కష్టపడుతుంటే నువ్వు అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నావా, నువ్వు ఏమైనా సాడిస్ట్వా? మన జీవితంలో జరుగుతున్న ప్రతి కష్టాలకి ఎవరు బాధ్యులు? Who is responsible for every problem happening in your life? How many of you strongly believe in this? మన జీవితంలో జరుగుతున్న ప్రతి కష్టాలకి ఎవరండి బాధ్యులు? మనమే. నేను చేసిన తప్పులకి నేను ఈ జన్మలో అనుభవిస్తున్నాను. ఏ జన్మలో ఏం పాపం చేశానో నాకేం తెలుసు? అందుకు నేను అనుభవిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఎవరిని తిట్టను. నీ మూలానైంది, నీ మూలానైంది, నీ మూలానైంది, నేను ఎవరిని తిట్టను. ఎందుకంటే నా తప్పని తెలిసింది. घर में थोड़ा चूक some problem happened यार. You know that you have done the problem. टीवी खराब हो गया, आपके हाथ से ही खराब हो गया. आपको वाइफ को गाली देगा, बेटी को गाली देगा, नौकरानी को गाली देगा. You know that आपने ही टीवी खराब कर दिया आपके हाथ से. Then who will you shout at everybody? In the same situation, I am going through my karmic reactions because of my own karma. So Krishna, you are kind that instead of giving me this much, you are giving me only this much. అంటే నా కాలు పోయే చోట చిన్న గీత పడింది. आपको चोट लगा लेग को, ऐसा कट हो गया, bleeding. We should think that actually my leg should have been cut, but Krishna has given me a small cut. That's okay. Let me go through this suffering. Thank you, Krishna. I will still not lose faith in you. Prabhuji said, Mataji, this is not easy. But this should be our aim, target. ఇలా మనం ఆలోచించడానికి నేర్చుకోవాలి. Then Krishna is saying, moksham waits at their doorstep. So Prabhuji said, Mataji, Bhagavatam is not for others. Bhagavatam is for us. Bhagavad Gita is for us. మన గురించి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. I should follow. I cannot expect. Say, ab ghar jate hai. Don't expect your family will follow Bhagavad Gita. You are coming to the classes, you follow. You understood?
You are making an attempt to come to the class. You are trying to listen to these beautiful words of Krishna. You start following. ఇంటికెళ్ళి నువ్వు ఫాలో అవట్లేదు, నువ్వు ఫాలో అవట్లేదు. నీకెందుకు? ఎవరి జన్మ ఇది? నీ జన్మ ఉద్ధరింపబడటానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. ఇట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్. Every relation, Prabhu, is a temporary. Even husband and wife for 70 years, 8 years is also temporary in the big scheme of things. In a 3 hours movie, comedian comes for 4 minutes, makes us laugh and goes away. In 120 minutes, his job is only 4 minutes. In a scheme of things, in a span of 1 million years, how many wives we had, how many husbands we had, how many fathers we had, how many mothers we had, how many lives we took. We were a dog, a cat, a human, donkey, monkey, again human, again donkey, again monkey, again human. How many lives we had? మనకి ఏం తెలుసండి? ఎన్ని జన్మలు ఎత్తామో మనకు తెలుసా? ఇన్ని లక్షల జన్మల్లో ఒక రేణు. Like in an ocean of water, what is one drop? What is one drop in an ocean of water? మహాసముద్రంలో ఒక నీటి చుక్క ఎంతండి? మనం అన్ని జన్మలు తీసుకున్నాం. So Prabhu, we have to start seeing it from our point of view, from Krishna's point of view. That's it. Don't look from others' point of view. They are non-devotees. Usko chhod do. Exam kisko aata hai, Prabhu? There is one student who is going to school. There is one same young boy, 12 years old boy, पेड़ के नीचे daily खेल रहे. किसको exam दे रहे school? To the student or to the person who is playing outside on the road? And tire mechanic ka beta hai, he is not even going to school. Evening he is playing with his friends on the roadside. इसको एग्जाम दे रहे हैं या जो बच्चे एवरीडे जो स्कूल को जा रहे हैं उसको एग्जाम दे रहे हैं? एंड इफ यू से दैट माय अरे यार ये बंदा पूरा खेल रहा है, इसको कोई एग्जाम नहीं, मैं डेली कर रहा हूँ, मेरे को फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री फाइनल, 1, 2, 3 फाइनल. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, एग्जाम किसको दे रहे हैं? स्टूडेंट को दे रहे हैं, नॉट रोड साइड आवारा को है. सो भगवान का परीक्षा किसको देंगे? भक्त लोगों को ही देंगे. Why? Because he wanted the devotees to be purified and come to him. He wanted us to become purified. He is not caring about those people. उसको जो करना है करने दो. आपके लिए प्रकृति क्रिएट कर दिया, आपको पुनरति जननम पुनरति मरणम. ठीक है, भक्त लोगों को अलग क्यों है? आपको क्या देखना है? Krishna is concerned. Krishna is personally monitoring what we need to receive, what we need to get. If you are a devotee, if you are a sincere devotee, man mana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru. If you are a devotee, Krishna is taking special care of you. आपको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, that is all Krishna's decision. If you are a non-devotee, Krishna is giving you water, sunshine, electricity, everything. ठीक है, कर लो, मस्ती करो, पैसा भी मिला ना आपको, मस्ती करो. अब स्विट्जरलैंड जाना है, जाओ. भक्त लोगों को वृंदावन आओ, आपका पैसा मेरे को खर्च करो, समय मेरे लिए बिताओ. This is what Krishna is telling. But these instructions are not for the people who don't care. Are you caring about your family members or roadside people? So Krishna is also taking care of the family members. We are his family members. He is caring all of us because we are trying to become his devotee. बाकी लोगों को generally चलता है. Understood, Prabhu? So, in the eyes of Krishna, everything will become fair one day. हमको लगता है ये लोग है ना मस्ती कर रहे हैं. I am seeing him. हाँ, because we are seeing myopic way. हम इतना ही देख रहे हैं. Large scheme of things में से नहीं देख रहे. Krishna is telling very clearly, Arjuna, there are so many births you and I had, but I remember everything, you don't remember. Probably that forgetfulness is a blessing or supposing you to remember past and future. Prabhuji, actually, if you ask me, forgetfulness is a blessing, Prabhu. नहीं तो अभी आप LKG में आपका पेंसिल गया, उसके लिए भी अभी रोएंगे, है ना? LKG में अपने दोस्त आपको मारा है, वो भी याद करके अभी रोएंगे क्या? 40 साल 30 साल हो गए LKG, ओके.
So forgetfulness is also a blessing from Krishna, so that you are forgetting. Matta smrutir jnanam apohanam cha vedaischa sarvair ahameda vedo vedanta krut veda videva cha. So forgetfulness is also a blessing from Krishna. Agar if you remember your past life, पागल हो जाएंगे आप, पागल हो जाएंगे. If you start remembering, let's say you are a man in your past life also, will you remember that wife or this wife who is taking care of you? Will you think about that children or this children who is coming to your papa? Hey, आप मेरा बच्चा नहीं है, past life में वो भी मेरा बच्चा है. हाँ. So Krishna is very careful. He knows when to cut off, when to switch on. So Prabhujis and Matajis, thank you for your question. మనం ఏం ఆలోచించాలంటే మన జీవితంలో జరుగుతున్నది మనం భగవంతుని దృష్టిలో ఆలోచిస్తూ నన్ను ఉద్ధరిస్తానికి భగవంతుడు నా మార్గంలో ఇలాంటి టెస్టులు పెడుతున్నాడు నా కోసం అన్న ఆలోచనతో మనం ముందుకెళ్ళాలి. అండ్ పేషెంట్లీ సహన్ లేనా ఆల్ ద సఫరింగ్స్. డోంట్ బ్లేమ్. See, Krishna is looking at what is your response. Is your response blame or is your response thank you? What did Kunti Maharani say? Please give these sufferings again and again so that I can remember you. हम Kunti Maharani नहीं हो सकते. As per Prabhupada, Kunti Maharani is one of the foremost acharyas. No other person has glorified Kunti Maharani so much. Prabhupada glorified Kunti Maharani as acharya. What is Kunti Maharani? Ordinary housewife. Husband died, taking care of the children, go through so many sufferings. What is great about her? Did she write a book? Did she fight in the war like Rani Rudramadevi? Then why is they talk about why Prabhupada is glorifying one ordinary human widow, ordinary lady? Why is Prabhupada glorifying her so much? Because her consciousness, her God consciousness is so deep. Bhagavantudu with bhakti is so strong. Vishagne, she was telling all the sufferings, in every sufferings నువ్వే కాపాడింది. నా పిల్లలు లాక్షా గృహమే జలాతే సమయ you have saved. You have saved them from the astra. You have saved them from the shastra. You have saved my grandson from the brahmastra. Did she say Abhimanyu ko kyun mara? She was talking about Krishna, you protected Parikshit. She didn't say you killed Abhimanyu. She could have said that, no, Abhimanyu is champesam nidem manasundan. She said no, she didn't talk about it. She said you saved Parikshit Maharaj. You saved my grandson. So devotees see the positive things in life. Prabhujis and Matajis, ఇది మనం అలవాటు చేసుకో. భక్తి అంటే పూజ చేయటం, అగరత్తు తిప్పటం, ఆరతి తిప్పటమే కాదు. భక్తి మీన్స్ ఇంటర్నల్ కరెక్షన్. మానసికంగా ఎదగటం, కరెక్టింగ్ అవర్ హార్ట్, కరెక్టింగ్ అవర్ థాట్స్, రిమూవింగ్ అవర్ నెగటివ్ థాట్స్, స్టార్ట్ సీయింగ్ థింగ్స్ పాజిటివ్లీ, స్టార్ట్ సీయింగ్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ కృష్ణ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ భక్తి. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ రిచువల్. అంతర్గత భక్తి is more important. Again, connecting to saffron, Krishna do not want an external saffron. He wanted a internal saffron in our heart. Saffron in the internal part. Understood, Prabhu? Sorry, both long by Dediyam, but yes, Prabhu. Yes, Mataji. Mataji, great people also fumble. But we have to constantly remember ourselves. Yesterday, the Prabhuji said, print this one and put it in your bedroom or in your hall, this sloka. He said, if you are going through so much of sufferings, read this sloka every day. Have patience. Have patience. I know it is not easy. I'm not saying going through suffering is easy. Oh, board jalbu vastane upiradak sasta. Going through suffering is very difficult, Prabhujis and Matajis, but having patience that this is for my own good. ఇది భగవంతుడు నా మంచి కోసమే నాకు ఈ కష్టాన్ని ఇచ్చాడు అన్న భావన మనం డెవలప్ చేసుకుంటే వీఆర్ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్. That was
Don't do good to them. Yeah. I understand, Mataji. I'm not saying it is all easy. It is very difficult. It is very difficult. But we have to. I told you, right? I don't know if I tell you about one of my property sale, how I got into legal issues. In my hometown, I was trying to sell my property. My own uncle joined the other side and put legal cases against me. And they were stopping my property sale. It's a very important sale for me. Almost everything is over. They put in a fix such that the buyers are started going out. They have given advance. And I took that advance I've already given for my new house here. And now buyer is telling, give me back my money. Because of the legal case, I don't want to buy. Where will I get the money back? The person whom I have already given money will not give it to me. I would double it. Suddenly overnight, I have to raise a loan and give it back to them. And it is an extremely difficult situation. I was just praying, Krishna, you have put me in this situation. I was remembering this sloka. I am not a great devotee. I am trying to learn, but I was remembering this sloka. Tatyenu kampan susikshamano bhujjana. I was thinking, I have done so much past life, some karma. I might have troubled so many people. That's why it's coming back to me. నేను ఎవరినో బాధ పెట్టి ఉంటాను చాలా అందుకే భగవంతుడు నాకు ఇది ఇస్తున్నాడు సో ఐ వాస్ పేషెంట్లీ వెయిటింగ్ అండ్ కృష్ణ ఓన్లీ సెంట్ మీ ద సొల్యూషన్ మై ఫ్రెండ్స్ బ్రదర్ కేమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ strong person. He has got so many political connections and everything. He came strongly and closed the problem overnight in 3 hours of discussion. 3 hours discussion have changed. I thought, gaya, property sale latak gaya. My advance is, I have to return back their advance, but that advance मैं किसी को दे दिया नहीं आएगा. I am in big trouble. I was thinking, I am in deep shit. क्या करना है? I thought now I am to go through next 10-12 years, go through court cases. Every 1 month, travel to my hometown, attend court. I was seeing my future, 12 years court case. But Krishna solved the problem in 3 hours by sending my friend's brother. Suddenly, I remembered my friend's brother and called him, Anaya, I am in this big trouble. He said, hey, don't worry, I am coming. That's it. That night itself, he settled everything. In 24 hours, he solved the whole problem. That day morning, I went to Panduranga temple. I touched the lotus feet. Please help me to come out of this difficulty. I know it is my own problem, but help me to come out of this difficulty. Same day evening, my friend's brother came, told the whole situation. I was able to sell my property, come out. Instead of being in 12 years going through chakkar, I was able to come. So maybe Krishna solved that problem in 20 days. Last 20 days it was going through. But if I have to suffer for 10 years court case, maybe I have to suffer that. I don't know. But he helped me to solve the problem in 20 days. So for some people it is 20 days. For some people in 2 months, 2 years, 20 years. It is very difficult to understand. But if you are a devotee, Opik Patal. Tattenu kampan susikshamano bhujjana eva. It's a testing phase. Bunjana yevatma krutam vipakam rudva kopurpir vidadam namaste जीवेता यो मुक्ति पदेसा दयागत 10-14-8 अब घर जाने के बाद एक बार पढ़िए प्रभु वेदाबेस में 10-14-8 प्लीज रीड नोट डाउन एंड रीड राइट Raghunandan Prabhu is come. Yeah. Apichet sudurachara भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सा अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सा. Krishna is telling, even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is considered saintly because he is properly situated in his determination. Ma Telugu book amma English book? English. Telugu chadavandamma okasari.
Yeah. So Krishna is saying, you are my devotee, you are sincerely following, but because of your past life implications or because of your senses before, you are still continuing to do some wrong, very bad action you did. But still I am considering you saintly. చెయ్యకూడని తప్పు నువ్వు చేసినా సరే నేను నిన్ను నా భక్తుడిగానే చూస్తున్నాను. ఎందుకు? నువ్వు భక్తిలో నిలబడి ఉన్నావు కాబట్టి. కాకపోతే ఒక చేయకూడని తప్పు చేశావు. ఎందుకు? పూర్వ సంస్కారాల ద్వారా. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ పాస్ట్ యాక్షన్స్ యూ డిడ్ సమ్ మిస్టేక్. దట్ ఏమవుతుందంటే మన పాత సంస్కారాలు మనం ఒక్కోసారి వచ్చి కొడుతుంటాయి. భక్తిలోకి వచ్చే కొన్ని మానేస్తాం మనం. కానీ పాత సంస్కారాలు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయంటే ఒక్కోసారి మన చేత మళ్ళీ తిరిగి ఒకటో రెండో తప్పులు చేపిస్తుంటాయి. అయినా సరే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే, నువ్వు నా భక్తుడివే, నువ్వు తప్పు చేసావు కదా ఇప్పుడు అని చెప్పి నేను పడేసి కొడతాం కాదు. I still see you as my devotee. But we should not think that this is a license. Oh, Krishna is giving me license. I will still do Hare Krishna Mahamantra. I will still do whatever I want. No. Accidentally it happens. ఆ సిచ్యువేషన్లో మీరు తప్పు చేసేసారు. Krishna is saying, it's okay. I will forgive you. Because you are my devotee. But if somebody who is already doing nonsense every year and he does one more nonsense, Krishna is not telling, I will forgive you. Who is the forgiveness is for? Who is already a devotee, who is already following the Krishna's path. Accidentally he did a mistake. Not small mistake, he did a big mistake also. But in the eyes of Krishna, he is forgiven. Maybe in the eyes of law, they won't forgive you. You are a devotee, but you did an accident or you did some mistake. They will put you in the jail. They will not say, Arey, you are wearing a dhoti, you are giving Bhagavad Gita classes, so we should not punish you. They will still put you in the jail. But in the eyes of Krishna, he has forgiven. He is not giving you karmic reactions for that. But అది లైసెన్స్గా తీసుకొని మనం తప్పులు చేయకూడదు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శాశ్వచ్చాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానాహి నమే భక్త్యా ప్రణశ్యతి. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శాశ్వచ్చాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానాహి జానీహి నమే భక్త్యా ప్రణశ్యతి. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Beautiful statement by Krishna. Brahmanand Prabhu, దాని మీనింగ్ చదవండి ప్రభు. శ్లోకం మీనింగ్ ఏం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు? మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. మాతాజీ read it in English. O son of Kunti, declare it boldly, my devotee never perishes. Very strong statement from Krishna. Declare it boldly that name bhaktya pranasyati. అంటే నా భక్తుడు ఎప్పటికీ నాశనం అయిపోడు. తప్పు టెంపరీగా తప్పులు జరిగినా, even though he does a mistake, by mistake, he still back to the normal life and I take care of him. My devotee never perishes. Prabhujis and Matajis, if we are coming into the path of bhakti, Krishna is saying, మనకి నాశనము లేదు, ఆయన నేను చూసుకుంటానని చెప్తున్నాడు. ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ అనన్యాశ్చింతయంతోమా. నౌ హీ ఈస్ టెల్లింగ్ నమే భక్త్యా ప్రణశ్యతి. మై డివోటీ నెవర్ ఫెయిల్స్. ఐ విల్ టేక్ కేర్. Isn't it a wonderful statement, Prabhujis and Matajis? Is it a hope-giving statement? High hope-giving statement. ఏం ప్రభు వసంతరావు ప్రభు ఏమంటాడు ఆయన కృష్ణుడు? మనకి బాగా ఆనందం వస్తుంది కదా ఈ స్టేట్మెంట్. నాకు ఇంకా మనం ఎప్పటికీ కింద పడిపోం. ఇంకా నేను చూసుకుంటాను అంటున్నాడు ఆయన.
When he is saying, I will take care of it, why should I worry? You are not looking at me. I am going through so much suffering. So he knows. When you and I are going through suffering, Krishna knows. He is waiting because end result he knows clearly. Your child does a mistake. You said, today no khana. Your child is hungry. She is crying. Are you happy? Inside in your heart, are you happy by giving that punishment to your daughter? No dinner today? You are also crying in your heart. Your wife is also crying in your heart. In her heart, she is crying. But you are still trying to be strict because you wanted a lesson to be learned by your daughter. Same way, when a devotee is suffering, Krishna is also feeling bad. But he is staying strong. Because I wanted this person to learn a lesson. ఈ భక్తుడు ఈ సమస్యలో నుంచి ఒక మంచి లెసన్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని మంచి భక్తుడిగా తీర్చిదిద్దబడాలి. అందుకని భగవంతుడు కష్టాలు మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా పాపం బాధపడుతుంటాడు. అయ్యో వీడు ఇంత కష్టపడుతున్నాడు అని. బట్ ఈస్ పేషెంట్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్ టు కరెక్ట్ అవర్ సెల్స్ అండ్ బికమ్ ఏ తెలుగులో సామెత ఉంది, ఉలి దెబ్బ తగిలితే గాని రాయి శిల్పం అవ్వదు అని. Until the stone is beaten by the chisel, it won't become to the lake of Krishna or Ganesha or something. It has to go through so much chiseling. 100 hours of carving, beating. Finally, it is a beautiful Shilpa. If in between that rock runs away, it will be half carved. అర్థమైందండి? సగంలో మనం కోపం చెల్లిపోతే. So we have to be patient. So 9th chapter is very, very, very important, Prabhuji, for all of us. Mam hi partha pasritya ebisyo papayonaya striyo vaishyastata sudra tepi yanti param gatim. I know this is a controversial sloka. I need to explain it carefully. Otherwise, Matajis will get upset. Those who have taken lower birth, women, Vaishyas, Sudras, can also attain supreme destination. Krishna is telling, even though somebody is in the lower birth, I will take care of even them. Women, Vaishyas, Sudras. If they take shelter to me, even though somebody is lower, I will take them. Why did he say lower? It is not keeping down a certain men versus women or this one. His point of view was generally women are more attached to the family, samsara, belongings. My is little more in Mataji's. So, and they do not go through the Vedic education because formally in the traditional thing, women are never going to Gurukuls learning Vedic education. So they're little far from the teachings of Bhagavad Gita and teachings of Vedas and kind of things. So he is telling, even they, though do not have the deep understanding, if they take shelter, they will come to me. Right. Next, Vaishyas. They are business attached people. They are more attached to money. Even the people who are more attached to money, if they slowly change their attachment to Krishna, he is saying that I will take care of them. So basically, Bhakti Marg is for everybody. He is telling it is not only for the sages and Brahmanas, it is for everybody. Evaraina sare, nanu kavali anukunte, I will take care of them. Kim punar brahmana punya Bhakta Rajashrayastata Anityam Asukam Lokam Imam Prapya Bhajaswamam. So Krishna is saying, therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. Anityam, everybody say, Anityam Asukam Lokam. What is the definition of this world? What is Anityam? Anityam ante? Asukam ante? Eppudu baadale.
Krishna is telling, ఈ లోకమే బాధల లోకం, కష్టాల లోకం. మనం ఏమంటాం, ఇక్కడ నాకు సుఖం కావాలి అనుకుంటున్నాం. Krishna is describing, like May middle of the May, outside you go to Hyderabad, it will be very hot. And you say, I want it to be 21 degrees cool breeze. Whose problem is this one? Your problem. In summer, in May, you are expecting that there will be cool breezes. That is your stupidity to assume cool breezes in summer. By nature, summer is hot. In a similar way, ఈ లోకమే దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. In another sloka, Krishna said. Here he is saying anityam asukam lokam. So Krishna is saying, ఇటువంటి అనిత్యం అసుఖమైన చోట నా మీద ఆధారపడి ఉండండి, నా మీద ప్రేమతో ఉండండి, భక్తి చేయండి, నేను చూసుకుంటా. లాస్ట్ శ్లోక. మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్తైవం ఆత్మానామత్పరాయణ. ఎవ్రీబడి, మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్తైవం ఆత్మానామత్పరాయణ. Prabhu, read the meaning, Prabhu. Engage your mind, always thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me, worship me, be completely absorbed in me, surely you will come to me. Mataji, Telugu. So Krishna is actually, I wanted to explain more, but in the interest of time, we'll conclude because one more, our dear friend Raghunandara Prabhu has come. He is also Raghunandara Prabhu. So he's come. He is a great Kirtaniya and he inspires many of us in our satsang. So I requested him. He came from 15 kilometers just to make us all do Harinam Sankirtan. So Krishna is saying, engage your mind always in thinking of me. Nannu eppudu gurtu pettukuntu undu. Become my devotee. Na bhaktudiki avvu. Offer obeisances to me. Naku namaskaralu తెలియచేయి. Worship me. Nannu పూజించు. You will surely come to me. ఏమంటున్నాడు ఆయన? ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు నా దగ్గరికి చేరుకోగలవు. This is the 9th chapter, Prabhujis and Matajis. That's why it's called Raja Vidya Rajaguhyam. So Krishna has revealed so much. He said, I am everything. He said, I am your father, mother, grandfather, maintainer, protector. Everything is created from me. He revealed all the secrets. He said, I am the sacrifice, I am the fire, I am the Agni, I am everything. And he finally said, మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్తైవం ఆత్మానాం మత్పరాయణః. బికమ్ మై డివోటీ. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాడు? పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం. 9.26. 9.34 ఈస్ టెల్లింగ్, థింక్ ఆఫ్ మీ, బికమ్ మై డివోటీ. ఇఫ్ యు సీ మై పిక్చర్, డూ అ నమస్కారం. ఇఫ్ యువర్ బాడీ is good, bend. If you have a back problem, do like this, I'm okay. He's not telling if you have a serious L3, L4 injury, you still have to do Dandavat. Krishna is not telling that one. If your body is stiff, stable, do Dandavat. If your body is not stable, do like this. But worship me. Think of me. Chal. You will surely come to me. ఇంత ముందు శ్లోకంలో ఏమన్నాడు? My devotee never perishes. నమే భక్త ప్రణశ. నమే భక్త ప్రణశ. Thank you very much, Prabhujis and Matajis. I know we are running little late, but I would request you, let us spend 15-20 minutes. We'll try to do some nice kirtan and then we'll take our prasad. We want to go into the park and do kirtan, or we'll do here?
We do before Radhyatra, we do Nagar No, I was just thinking, are there a lot of people? Yes. Yoga is all over? Okay. Prabhuji, please come. 5 minutes తర్వాత చైర్స్ అని పక్కన పెట్టేసేయండి కూర్చున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం అంటే యోగా విల్ హ్యాపెన్. This is real yoga. Sankirtana yajna. Sankirtana yoga. सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. అమ్మగారు చిన్నప్పుడు మనం బొత్తి పని చేస్తే చెప్పేవాడు లేక నువ్వు ఇలా తయారయ్యేవరా కదా. సో రీజన్ ఏదైనా కానీ బ్రిటిష్ కూడా మొగలు కూడా ఎప్పుడైనా కానీ చెప్పేవాడిని మనకి నాగుగా చేశారు. మన్మనాభో మద్భక్త చెప్తున్నారు, చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఆయనతో మన పరిచయాన్ని తెగొట్టారు. బ్రిటిష్ వచ్చి బ్రిటిష్ రాణికి రాస్తే లేక ఈ దేశంలో ఇక్కడ దొంగతనం కానీ we are doing some kirtan. Whoever online can continue to stay, or if you have some work, maybe you can leave. Class is over today. We'll do some nice kirtan. ఆయనతో కనెక్షన్ ఏర్పరచుకునే అనేక మార్గాల్లో ఉత్తమమైన మార్గం ఎంత డ్యాన్స్ వచ్చా పార్టీకి వచ్చినా సింపుల్. నేను అక్కడ చెప్తాను అజయ్. ఫస్ట్ నా రైట్ మీ లెఫ్ట్ నడవాలి. ఇప్పుడు అడుగు 1 2 3 అన్న తర్వాత కొంచెం వీళ్ళ జంప్ 1 2 3 జంప్. ఓకేనా? ఫస్ట్ మీకు లెఫ్ట్ ఏమంటారు? ఎంత ఆనందం ఉందో అంత ఆనందం ఉంటుంది. ఎంత అమ్మ మీకు ఇటు సైడ్ ఫస్ట్ 1 2 3 జంప్ 1 2 3 జంప్. హరే కృష్ణ హరే హరే అందరూ ఒకసారి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ 2 3 జంప్ 1 2 అలా ఒక్క లైన్ లోనే వెళ్తాం. సర్కిల్ సర్కిల్ లాస్ట్ సర్కిల్ లాస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్స్ సైడ్ 1 లెఫ్ట్ సైడ్ 1 2 3 jump 1 2 3 ఫస్ట్ 1 2 3 1 2 3 అయితే ఓకే. కాకపోతే చూడండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే రామ హరే రామ